we have acquired 44 acres of land right opposite to our flagship plant early this year, and we are looking forward to use the 280 crores of our new fresh money coming from fresh issues of shares for setting up our writing instrument plant, and which will be further complemented with products like highlighters, markers, and expansion of sketch pens. Company has acquired 44 acres in your Ahmedabad unit. So when you expect to start the commercial production? Sir, as mentioned, as mentioned in our RHP, right now we've already acquired the land. We've got the basic required approval. Soon we expect to start, construction. This construction is expected to start by January 23. And at Puru, the construction is approximately 600,000 square feet of building, 4 buildings of 150,000 each. With installation of plant and machinery should get completed by March 26. At present, company is profit making and dividend paying, but why 10% to retail investors? So maybe I can answer that. There are 5 conditions laid down by SEBI. If you satisfy all 5, then the issue is under Rule 6.1, where 50% is for QIBs and 35% is for retail. However, if you don't satisfy all 5, then the issue has to be 75% to QIBs and 10% to retail. Unfortunately, the auditors have also checked this. One of the conditions did not get satisfied, and therefore by force or as per regulation, they have to do an issue under Rule 6.2, which is 75% to QIB and 10% to retail. FILA's pre-IPO stake is 51%, then it will reduce to 40% post-IPO. And at present, 4 seats are in the promoters board, in the board. So, will it be restructured post-IPO because its stake will be reduced to 40%? Sir, post IPO also FILA will continue to be a major shareholder in the company, probably one of the single largest shareholder, and also the corporate promoter. As with respect to board seats, our already agreements are in place, which has been also disclosed in the documents. At certain threshold levels, there would be a change in the director structure. So, एक बारी થઈ જશે પછી we'll be able to judge के कया level ऊपर શું રહેશે. But there have been these agreements in place which are already been disclosed in the document. Has given any assurance that post IPO it will not dilute its equity, because we are totally dependent for R&D and export, then it may be an adverse effect on the company. So, it may dilute further equity. So, as a prior shareholder and a promoter, their shareholding will be locked up, part of it for 18 months, part of it for 6 months, right? So, anyways, their shareholding has a lockup from a regulatory perspective for these periods of time. In fact, since our issue capex is a large portion, the lock-in would be 1 year and 3 years. Oh yeah, sorry, my mistake. I am talking about coming year. No, later than, because you are totally dependent for R&D and the export. સર થોડી હું આ પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ પર લાઈટ થ્રો કરીશ. સર બેઝિકલી જેને કહીને કે જેટલું બી R&D જે છે એમાં આટલા વર્ષોમાં જે કામ અમે કર્યું છે એ એકબીજા સાથે મળીને કર્યું છે. સો જેને કહીને કે ટોટલ આપણે એક એવું થોડું જેને કહીને કે વ્યાજબી નહીં રહેશે કે ટોટલી જે ડિપેન્ડન્સી R&Dની જે છે એ એમના ઉપર છે. એ કલેક્ટિવ રિસ્પોન્સિબિલિટી સર આખી જર્નીમાં રહી છે. અને સર અગર એક્સપોર્ટની વાત કરીએ તો સર આજે અમારું એક્સપોર્ટ જે છે આખા બિઝનેસમાં ફીલા સાથેનું જે એક્સપોર્ટ જે છે એ 11%નું છે સર. અને સર અગર આપ
આપને અમારાથી વધારે અંદાજો છે જ કે આજે ચાઇના +1 જે સ્ટ્રેટેજી છે જેના અનુસંધાને બધી જ યુરોપિયન અને અમેરિકન કંપનીઝ આજે ઇન્ડિયા તરફ જેને કરીને પોતાના ડાયમેન્શન્સ ડાયવર્ટ કરી રહી છે. સો આઈ એમ વેરી શ્યોર ફિલાનો બોર્ડ જે છે એ બહુ એબલ છે અને બહુ ગુડ ડિસિઝન મેકર્સ છે અને એ લોકોના ડિસિઝન્સ બહુ બ્રાઇટ જ રહ્યા છે અત્યાર સુધી ડોમ સાથેના અને આગળ બી બ્રાઇટ જ રહેશે. પણ જે બી ઇફર્ટ્સ છે, જે બી રિઝલ્ટ્સ છે, જે બી R&D જે છે ઇટ ઇઝ કલેક્ટિવલી સર. In FY23, company revenue increased 77% comparison to FY22, but the PAT jumped 500%. Sir, What is the reason for sudden jump? Sir, revenue jump જોશો FY21, FY22 ને FY23 સર એમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ હતું કોવિડનું સર. કોવિડના વજહથી જ્યારે બધા એડ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ બંધ હતા ત્યારે અવર બિઝનેસ વોઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ અફેક્ટેડ બિઝનેસ, જેના વજહથી રેવન્યુઝ વર મચ લોઅર ઇન FY21 એન્ડ ધેન ઇન FY22. જે રિસ્ટ્રિક્શન્સ થોડા ઇઝ ડાઉન થતા ગયા ગ્રેજ્યુઅલી, બિઝનેસ વધતું ગયું. FY23 વોઝ અ યર વેન ઓલમોસ્ટ થ્રુ આઉટ ધ યર સારું હતું. બિઝનેસ હેઝ નાઉ નોર્મલાઇઝ, વી આર બેક ઓન નોર્મલાઇઝ ટર્મ્સ. એટલે તમે ફર્સ્ટ હાફના અમારા નંબર્સ જોશો તો ઇટ ઇઝ અબાઉટ 761+ crore rupees ઓફ સેલ્સ દેટ વી હેવ ડન. અને સર અગર જો માર્જિન્સની વાત કરીએ, પ્રોફિટની પણ વાત કરીએ તો સર સેમ. Yes, yes, ma'am. Please. Yes, sir. Sure.